Okay, so first let me introduce myself. I am Gunashekaran. I think you can see my profile in the PPT itself. 2004 passed out, electronics and communication engineer, basically. From 2004 till now, actually, I'm taking school tuition also. Apart from that, this aptitude coaching. From 2011, I am in this field, specifically for CSAT. From 2011, only CSAT introduced. Okay, from there, actually, I worked in this. First 2 years, worked in Tamil Nadu. It is All India Civil Service Institute. That is Tamil Nadu's in TN Institute. And then Manidaneyam and Time Civil Service Academy. These institutes I worked. From 2013 to 17 in Coimbatore, I worked in KPR IAS Academy. And then last 6 years, I was in Shankar IAS Academy. Now, from this year, I joined this esteemed institution, Chinmaya IAS Academy. Uh, so overall, around 19 plus experience in this uh, aptitude coaching and this specifically in UPSC field from 2011. I am here. Understand? So nearly 13 years of experience in this. So before getting into this, I think two people are there. Is this your first attempt, or can you please introduce yourself one by one? Mritika. Okay, studying third year of engineering. Okay, 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 okay. Thank you. Nisha. Or GCE Road, same college. Okay, 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 Mritika. Nisha, either you introduce through audio or message. Okay, okay. So very new to CSAT, right? So you know the syllabus, those things and all, or you have doubts in that itself. Okay. Anyway, I'll take that also then. Thank you. So we'll analysis will come to this later. So these are all the topics actually which we are going to cover, and uh, syllabus, if you want, if in the left hand side was the right topics. In UPSC notification, we can see that syllabus: numerical aptitude, reasoning, data interpretation, reading comprehension, English comprehension, decision making. This is what given in the syllabus. But if you see the trend analysis, the last from 2011, if you see, this is what the questions they asked. Okay, see here. When it was introduced, CSAT was introduced, numerical aptitude, they asked only 16 questions, reasoning 15 questions, data interpretation 5 questions, and then reading comprehension 27. There was a term English comprehension. So we in 8th standard, 9th standard, we have attended comprehension, right? The difference between reading comprehension and English comprehension is reading comprehension will have a passage about a polity or economy or a current affairs related article. English comprehension is a story. Okay, so like that it will be. So, but they stopped that English comprehension from 2014. Now actually we are having only comprehension. Newspaper related articles they will give, and they will ask a question from or one or two questions similar. Understand? So English part only when introduced 2011, 50% English, 50% maths. That's how it all started. But now see last 4 years from 2020, you can see 27 or 26 questions only they are asking from English. Understand? Remaining 53 questions they are asking in max part. Okay, and max part means in that itself there are two divisions. One is actually reading comprehension. Okay, so this reasoning, numerical aptitude, like that we can split out of 55 questions or 54 questions. Max part played a major role, 40 plus questions, and then reasoning
blood relations, directions like that, without max, but logical based topics actually. So they're asking around 13 questions. So this is what the trend last 13 years, if you see, from 2011. Clear. So we need to concentrate more on aptitude part. That's why we have introduced the number of classes. So more number of classes for quantitative aptitude topics. You can see around 30 classes. Okay. All these topics, numbers. Initially, first three classes will be for a foundation course. So we just brush up our basics, and then from fourth class, actually, we can have our general aptitude classes. You would have encountered in placement training itself from fourth to 30. Understand? Apart from that, this reasoning topic, seating arrangements, set theory, Venn diagram, comparisons, analytical reasoning, syllogisms, those things and all there. Okay, so 45 around the 45 classes I am going to handle. Apart from that, reading comprehension will give a introduction and a practice classes, 5 to 10 classes based on the need. Okay, are we clear on it first? Number of classes. So we are planning. So these three are the major part. Even though 7+ topics are given, they are asking. UPSC is concentrating only on these three topics. So 40+ questions, 12 or 13+ questions, 25+ questions. Okay, out of 80 questions. So CSAT, we have 80 questions, 200 marks is the target. Understand? Out of this, this is how they are giving importance based on the recent year study. Clear? So our plan is actually from November 29th we are planning. Okay, 3 days actually we are planning this demo class. Next week also we are planning 2 demo classes for students, and then from November 29th we are planning. We'll introduce the timings, those things and all. Understand? Weekly 2 classes and 1 workout session I am planning. Okay, workout session is actually new to us. So in these 2 classes, I used to take class. Understand? 2.5 hours, 2 to 2.5 hours will be the class timing. So 20 to 25 questions we will take. Understand? This workout session, you people has to work out. Understand? So I will put any five questions. 10 minutes we will give. You have to work out and you have to put your screenshot to us. Understand? In our Telegram group or WhatsApp group, whichever we are planning, so that we can see where you are, where you people are doing mistake. Randomly, I can see. Understand? Students, how they are, how you people are approaching those things and all, so that we can correct the mistakes every week itself. That's the idea. So 6 months we are planning. Understand? Uh, Apart from that, yes, we'll have a one common group. In that, daily some 5 to 10 questions we'll post. That also you can work out and post that, so that daily we can track it. That's more important. Understand? So this is how we are planning for the next 6 months. So how you people are going to be engaged with me? Understand? That is more important. Clear? So points to be noted in CSAT. Out of 80 questions, okay, since see paper 1 and paper 2, since you people are new, I'm just explaining. Paper 1 and paper 2 is UPSC prelims. Understand? So paper 1 is actually general studies. Paper 2 is CSAT. CSAT is actually qualifying paper. Understand? Qualifying paper means we need to score only 33% out of 100, 33, which means for 200, 66 marks, because each paper will have 200 marks exam. So if you score 66 marks, it is enough. Understand? But 80 questions we have. Understand? So the point to be noted is, uh, even in paper 1 also, around out of 200, last year if you see 80 to 90 is the cutoff. Based on the community, it will be differs. So the point is, we no need to attend all 80 questions. So what question has to be attended, what question has to be left also is important. Okay, so here negative marking is there. Negative marking is 1/3 is the negative marking. So
For if a question, right answer carries 1 mark means wrong answer, a penalty of -1/3 will be deducted. Understand? So if you are wrong, say for example, you are attending 4 questions, first question correct, next to 3 questions wrong means your net mark is only 0. Because for every 3 wrong answers, 1 right answer's mark will gone. Understand? So if you don't know the any answer, understand? If you don't know anything about the question, you have to leave that question. So that's why we are suggesting 55 to 65 questions you have to attempt. So that's how you have to strong your preparation. If attending only 40 questions and then expecting, okay, 27 questions, if you see 80 questions by 3 means around 26 to 27 questions is enough. But accuracy is very, very tough in CSAT. Understand? So attending only 40 questions and expecting to be you have to be cleared in paper 2 is not at all possible. First, make a note on it. Understand? So if you attend 40 questions, definitely it will be a huge risk because even if it is 30 questions right, 10 questions wrong, it will be a risk. 26.66 will be your mark, which is very risk, and clearing will be tough. So you have to attend at least 55 questions, 55 to 60 questions, at least. I'm saying more than that will be better. Understand? And the second part is more important. Some people attend only, they will concentrate only on maths, they will concentrate only on reasoning, only on English, which is wrong. Understand? So you have to attend all 3 divisions. Concentrating on only one division is wrong. Understand? Most important point. So in classes also I used to take, so no issues. But point to be noted is attending only one part is wrong. Understand? Normally, if you see last, this is the trend analysis. Understand? So 35 questions, definitely easy questions are there. 30 moderate questions and 50 difficult questions are there. We need to identify this 35 questions and these questions. So you should not stuck in 15 difficult questions. It may lies in, see, 1 to 80. Difficult questions may in this zone or in this zone. We don't know, right? So we should not stuck in the difficult questions. So normally for any aptitude exam or any competitive exam, 1 question, 1 minute only. But we have a luxury in CSAT. Since we are going to attend 60 plus questions, we have 2 minutes for each question. Understand? So maximum you people can spend 2 minutes. Understand? So if it is if a question taking more than 2 minutes means you have to come out of that question. So while giving test and all, we'll give practice in workout session also. I will make ensure that. That's why I told 5 questions, 10 minutes like that. We have to practice. Initial days actually we'll give 15, 20 minutes, and then slowly we have to keep up the timing. Timing is more important. Spending 10 minutes and solving a question, nowhere useful in competitive exam. Okay, so keep that in mind. So these are all things you have to keep remember while preparing CSAT. Understand? So clear. So yes. So now I am I'll take one topic as a demo class today. Okay. So I'll take simple equations. If any topic you have in mind, you can sell. No issues. Any topic, whatever I told, any topic we can take, we can discuss. That's not an issue. Okay. Mamta Kumari and Darshini joined now. Mamta Kumari, you can introduce yourself now in just a message in a group. What is your profile? Is this your first attempt or what you are doing? Darshini? Good evening, sir. Yes, Darshini. Is this Am your I first? audible, sir? Yeah, I'm hearing you. Yes, Yeah. you can. Yeah, I have already given an attempt, sir. Okay, okay, Because of CSAT, I couldn't clear.
Okay, 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 okay. So this is your second attempt, right? Yeah. Okay, okay. You are from Coimbatore, Tamil Nadu. Coim. Okay, Coimbatore. Oh, I was there in Coimbatore for 4 5 years. Okay, thank you. Uh, Okay, thank you. yeah, Mamta Kumari, are you hearing? Okay. We just put it in a chat window. Just we need to know the profile. So first two students actually they are studying. They are in final years and third years. I just want to know your profile so that based on that actually we can move on. Okay. Anyway, today is actually uh, cricket final. That that also a reason for people giving reasons for tomorrow's demo class. Okay. Anyway, I'll start with. I just give an introduction for simple equation. See, if you see last 4 years profile, numerical aptitude plays a major role. 40 plus questions they are asking. Okay. So in that, aptitude means obviously we'll end up with forming an equation and then solving an equation. Okay. So in simple equations, last 3 years, if you see directly, they are asking 4 to 5 questions from this part. So it's very basic topic. A question will be there. From that, actually, we need to form an equation. We need to solve an equation. Okay. So in that, most important thing is we need to know how to form an equation and how to solve an equation. Okay. Solving an equation part and all we'll discuss more in classes. I'll just give a introduction for how to form an equation. Okay. Just take this equa statement. 5 years ago, A's age is 10 years more than 4 times the age of B. 5 years ago, A's age is 10 years more than 4 times the age of B. So hope you all noted this statement. Okay, form an equation for this statement. In your note, form an equation for this statement. Take your own time. Form an equation for this statement. Okay, noted. I will say this answer for the statement later. Okay, you just let me know later whether you are correct or wrong. Okay. So now I'll start with from basic questions. Okay, I'll discuss this question later. Okay, I'll take this question statement. A's age is 3 times the age of B. A's age is 3 times the age of B. What is the equation for this? Okay, those who know, anyone can put it in chat window also. A's age is 3 times the age of B. This is my second statement. First statement I'll come back later. Okay. Yeah, Mritika, right. So A is equivalent to 3B, right? Fine. So remaining people, you just cross check your answers. You should not write x equal to 3y. Understand? First and foremost point in aptitude is you should not do coding decoding work. Understand? Already they gave A, B.
So you should not do always start the question with X and Y. That is wrong. And also the second thing is, in case if there is a statement like Arjun, Babu means we have to take A and B. If first letter is same, say for example Rahul and Ranjit means we have to take like this RH, RJ only. Understand? First letter we need to take. Understand? First letter common, and then second letter means second letter you have to take. Put a mute window. Yeah. Mamta, put mute. Okay, okay. Fine. So A's age is 3 times age of B. I think everyone will be right now from here only. 5 years ago, A's age is 4 times the age of B. Third statement. 5 years ago, A's age is 4 times the age of B. Now what is the equation? 5 years ago, A's age is 4 times the age of B. Five years ago, A's age is 4 times the age of B. Okay, so now the equation is, understand, first and foremost point is we need to fix a variable. Yeah, I'll come back. I'll come. So first we need to fix a variable before forming an equation. So here A's age is A, B's age is B. That's why A equal to 3B, right? Now what is A's age 5 years ago? It is A minus 5 and B minus 5. 5 years ago A's age is X and B's age is Y means X equal to 4Y. Same thing, we need to form an equation like this. A minus 5 equal to 4 into B minus 5. That's all. A minus 5 equal to 4 into B minus 5. In case if you write an A equal to 4B, that is wrong. A minus 5 is equal to, I used to see answers like this. A minus 5 is equal to 4B. A minus 5 is equal to 4B minus 5. All are wrong. Understand? It is A minus 5 equal to 4 into B minus 5. Literally the meaning is, my age is 25 and my brother age is 10. 5 years ago, I am 20 and he is 5. Understand? 4 times, right? Understand? 20 is 4 times of 5. A minus 5 is equivalent to 4 into B minus 5. Understand? We need to fix a variable and then only we need to form an equation. Is it clear now? Okay. Now, I think now you can form this fourth statement easily. I'll give one more equation. 6 years later, A's age is 2 times the age of B. 6 years later, A's age is 2 times the age of B. 6 years later, A's age is 2 times the age of B. No. Darshini, what is your answer is A plus 6 is equal to 2B means what is the meaning is 6 years later A's age is 2 times B's present age. That's what the answer for this. Yes. A plus 6. So we need to fix the variable first. A plus 6, B plus 6.
Understand? And then we need to answer. Yes. Perfect. A plus 6 equal to 2 times of B plus 6. Clear? So, first and foremost point is where we need to put equal to. Understand? We need to break down the statement. See here. Here, this is the place. Is or was or comma will be there. There we need to put a equal to. Left hand side A's age. So it is A. Right hand side 3 times of B. So 3B. Similarly, in the next statement, 5 years ago, A's ages. So when in the place of is or was, we need to put equal to. Left hand side 5 years ago, A's age. So A minus 5. Right hand side 4 times of B minus 5. Clear? Perfect. Okay, now fifth statement. A's ages 10 years more than 3 times the age of B. A's ages 10 years more than 3 times the age of B. A's ages 10 years more than 3 times the age of B. Yes, Nisha, perfect. So when it is happening in the present. So AB, A's ages. So we put equal to 10 years more than, put 10, 3 times the age of B. A is equivalent to 3B plus 10. Clear? A's ages 10 years more than means we need to put plus 10. So in case if you have a doubt in this type of statements, what it is? 12 is 10 more than 2. 15 is 10 more than 5. Like that you replace with the variable and then you start. That will be better to understand the statements. Understand? Okay. Now, similarly, sixth statement is less than. Same question. If it is less than, A's age is 10 years less than 3 times the age of B. So what will be the equation? A is equivalent to 3B minus 10. Okay. Perfect. Now come back to my first statement, which I gave. Now you try, definitely you will get a correct answer. 5 years ago, A's age is 10 years more than 3 times the age of B. 5 years ago, A's age is 10 years more than 3 times the age of B. Okay. 5 years ago, sorry, went to, okay. 5 years ago, A's age is 10 years more than 3 times the age of B. Now, post it. Yes, perfect. So, it is happening in the past. So, A minus 5 equal to 5 years ago, A's age is. So, we need to put equal to here. Understand? 5 years ago, A's age is A minus 5. And then plus 10 because 10 years more than. And then 3 times the age of B.
So b minus 5. At that time, b's age is b minus 5. Now cross check your answer, what you write in the starting. Understand? Clear. This is actually forming an equation and then solving an equation is there. That is second part. Understand? Then we need to write it in the format. Yeah, Mamta, you can speak now. Raise your hand. Either you chat or Mamta, you have any doubts? Yes, Mamta. Okay. No doubts, me. Fine. Fine, fine. Okay. This is actually first part. In simple equation, forming an equation. See, this topic is not only important for this topic. For all of the topics, this is the base. Understand? Because anyway, we need to form an equation, whether it is a time and work or time and distance or whatever it is. We need to understand the question. We need to know where we have to put equal to, where we have to put more than, less than symbol or times. All those things are important. Then only we can start the question, how to solve those things and all. That is second part of the part. Understand? Clear? We'll solve some 2-3 questions and then we'll move on to any other topic, whichever you need introduction. Clear? So erase this window. So like this, 10 type of statements are there. Okay, Arvind, then you came already and between. Okay. Arvind is joining now. Okay. Anyway, the regular classes, I used to start this topic with the same set of statements with the different values. That's all. Anyway, those who came late, you can cover up there. Okay. So now, see, second part, how to form an equation we have seen. And not only for this topic, there is actually for any question, there are three methods are there. Formula, logic, and option method. Okay, flow concept. Formula, logic, and then option method. Not only for paper 1, paper 2, even for paper 1, this option method is more important. Understand? Those who score AR1, those who get AR1, even they won't score 200 out of 200 in paper 1. So the cutoff is, as I said, 80 to 90 is the cutoff for paper 1. But a maximum person can score 120, 130. That's all. No one will score like in our schools or colleges. So why? Because if there are 100 questions in paper 1 means no one knows 100 questions. Then how many questions we need to attend? If you, I told, see, for CSAT, we need to attend for paper 2, 60 plus questions. Similarly, for paper 1, people will suggest 85 to 90 plus questions you people has to attend. So you have to attend means what is the meaning? Whether I have to attend only known questions or I have to attend unknown questions or not. That's the question we'll have, right? Obviously, for known questions, we'll attend. No one has to give advice. But unknown questions, because of negative marking only, this question comes. Understand? First, I will explain option method and then I will come back to logic and formula. So the point is, for any question, we have how many options? A, B, C, D, right? Say, for example, there are 4 questions. First question, I don't know about anything about this question. I don't know anything. Understand? So you should not attend this question. You have to leave this question. Understand? You have to leave this question. Understand?
second question, I know the answer. I know this B is the answer. So we have to attend. No doubt. Understand? Sometimes it may be become wrong. That is actually the next part. But I'm damn sure I'm seeing B as the answer. So we need to attend. No doubt. Now third question. I'm able to eliminate two options. Understand? Fourth question, I'm able to eliminate one option. So in the second question, I'm able to eliminate three options and I'm concluding B. So I have to attend. Here also you have to attend. Here also you have to attend. That's the point I'm trying to stress. So we'll see the probability. Say for example, there are 10 questions you are like this. 10 questions, we are able to eliminate two options and we are not able to conclude whether A or B. Understand? So what is the probability? 5 questions will become right, 5 questions will become wrong. Understand? Let's consider this as 5 marks. For this, I will lose 1.66. As I said, 1/3 is a negative marking. So this calculation and all we'll see later. So this 3.33 marks I will get, which means in paper 1 means you will get 6.66 marks you will get. So by guessing, okay, you blindly you can guess for A or B. We are able to eliminate C and D, but not able to conclude between A and B means you have to attend that question. That's the point. Understand? Similarly, here, say for example, in an odd number will take 30 questions you are trying like this A, B, C option. So how many questions will become right? 10 questions will become right. Understand? Out of every three question, one question will become right? So overall 10 correct, 20 wrong. So what will be your net score? 10 minus 6.66. So for 20 questions, you will lose 6.66. So finally, you will get 3.33, which is fine, right? Understand? So the point is, option method is important in paper 1 also, in English comprehension also. In paper 2, comprehension, you have to take a call like this only. You have to eliminate the options. For many questions, you don't have straight answers. Understand? For that and all, for paper 2 also, comprehension, you have to attend, you have to read the questions. As I said, all three parts, you need to give a timing. So 1 hour will be for max, understand, aptitude. 15 minutes or 20 minutes for reasoning and 40 minutes for reading comprehension is must. Then only we can. Okay. So now Prem has entered it. So the point to be noted is for paper 1 and also for paper 2, you have to attend the questions as many as possible, at least 60 questions in paper 2 and 85 questions in paper 1. Okay. Now I'll come back to my method of teaching. Formula, logic, option I told. Understand? So option method I will explain while solving questions where option method plays a role. Understand? 100 questions are there means all 100 questions or 98 to 99 questions have formula method. Understand? Logic means a shortcut. Understand? So sometimes some formula method will be lengthy. Understand? So solving through formula method will take time, 2-3 minutes. So if you know the shortcuts for some of the questions, some of the methods, and if any questions comes like that, it will be easy for you so that we can spend more time on some unknown questions. Understand? So that's what. If 10 questions, if you know the shortcut or simplification techniques, then it will be easy for you to spend more time on remaining questions. That's because mainly in CSAT, people are telling actually time constraint. So that issue can be solved. Understand? And then option method. This simple equations and then quadratic equations, related questions. Option method is important. And also for many topics, option method will play a role. So while solving questions, I'll take formula method first. Understand? And then if there is any shortcut, I will explain. And also option method also for some of the questions I will explain. You have to practice while doing that workout sessions and all, will practice this. Understand? So then only you can attend the questions. People are not reading question paper itself fully. That's where the problem. As I am keep on stressing, 20, 30 plus easy questions are there. Easy questions means easy. That's all. Once you see the question, you can say the answer, or you spend 1 minute, anyone can answer. 30 plus easy questions are there. But that may be 10 questions, maybe in 60 to 80 questions, 61 to 80. Another 10 questions maybe in 41 to 60. We are spending more time on first 40 questions means we are not reading the next 40 questions means what will happen? Obviously, we'll lose marks.
Understand? That's why we are last 4 years CSAT. Even though people are telling it's actually question paper is getting tough, but UPSC is maintaining 30 plus easy questions, dead easy questions. We'll see while seeing a handout. In my all my handout, I'm maximum taking all the UPSC questions, last 13 years questions. Maximum I'm taking in the handout itself. Apart from that, extra questions also we can solve. So while solving, we'll see how easy they are asking questions. But we are not attending the reading the question is wrong. That's where the point. Understand? So for time saving, these two techniques are important. Approaching everything through formula method won't work out. Understand? So now in simple equations, we'll see. Definitely we'll see the difference. I'll just take one or two questions. Okay, first we'll solve this question. Okay. Okay, I'll take this question. Man is 24 years older than his son. Okay, what is the statement? A man is 24 years older than his son. First, you should not take X and Y. As I said, man, M I will take, son, S I will take. Understand? Even you can take small m, small s, that's not an issue. Man, I will take M, and son, I will take S. Man is put equal to 24 years older than son is S. Okay, man is 24 years older than son. That is the first statement. Okay, break down the statements as discussed, put equal to there, and then 24 years older means, so plus, and then put it. Clear? In 2 years, what will happen? Man's age will become M plus 2, son's age will become S plus 2. In 2 years, his age will be twice the age of his son. So M plus 2 is equivalent to 2 times of S plus 2. This is second equation. Clear? We need to solve these two equations. As I said, solving, again, there are two techniques in simple equations. One is substitution method, one is equation solving method. Okay, whenever there is a possibility for substitution, we can substitute. Substitution means substitute first equation in second equation. I can substitute here, right? M in the place of M, we can substitute. Okay, so second equation, what will happen? In the place of M, I can substitute S plus 24 plus 2 equal to now 2 into S plus 2. This is S plus 26. This is 2S plus 4. Take S and all one side and the numbers and all on the side. So 2S minus S is equal to 26 minus 4. I am taking 4 left hand side, S to right hand side. S is equivalent to 22. This is what the answer. This is substitution method. Understand? While taking class, I will explain the formula method also. Now I'll solve this question through option method. Just see it. See the difference. What are all the options given? 4 options, right? I'll take all the 4 options. 22, 25, 26, and 18. Okay. First 22 I will take. 24. Okay, 24. Okay, 22. Sorry. If my age is 22, okay, I am son. What is the man's age? Anyone based on the first statement? A man is 24 years older than his son, right? If my age is 22, son's age is 22, what is man's age? 24 years older. So 46, right? Perfect. Now, 2 years later, what will be son's age and what will be man's age? 24, 48. Is this 2 times? That's all. Yes, it is 2 times. So answer, we got the answer. Understand? Since first option itself, we got the answer. But anyway, I will try option C. If my age is 26, what is man's age? 40, right? 26 plus 24, 40. Sorry, 50. 2 years later, 28, 52. Whether it is 2 times? No.
If my age is 18, 24 years later, 24 years elder means 22, 42. 2 years later, 20, 44. Whether it is 2 times? No. Getting how I am approaching. So you can cross check also. That also it will be useful. Yeah, I'll explain equation 2. Ritika, how I am solving or what you want actually? In how I am substituting. What is your doubt? Substitution or solving? Or option approach? Okay, I'll explain. See, take a value. First, I will explain option method and then say, for example, 18 is the answer. Each question we have to take it as an answer. Option is given as 18 and 26. I will take 18 as an answer. Sun's age only they are asking. What is the question? What is the percentage of sun? So these options will be percentage of sun, right? So let's consider sun's age as 18. Then what is man's age? Mritika, you alone tell the answer. What will be the man's age based on the first statement? Man is 24 years older than his son. So if sun's age is 18, what will be man's age? 24 years olderன்னு சொல்றாங்கல்ல. So 22, 32, 42. Correct? 42. Then come back to the next statement. Second line. In 2 years, his age will be twice the age of his son. In 2 years, son's age is 20, man's age is 44. Whether it is 2 times. 20 into 2, it has to be 40. But I am getting 44. So man's age is not 2 times. So this is not the answer. That's all. That's the approach. Option approach. Clear? Now I'll come back to the second statement. And whether what they are told, wait, man is 24 years older than his son. Okay, I'll explain the starting. Man, son. Man's age is 24 years older than son. That is first statement. Are we clear? 2 years hence means we need to fix a variable first. So fixing a variable is important. Then only we need to form an equation in simple equation. Last year, 2022, if you see, 6 questions came in simple equations itself. In 2023, around 4 questions came. So every year they are asking 3 to 4 basic questions. Understand? So all these we studied till 7th standard. So first we need to form an equation. 2 years ago, we need to fix a variable m plus 2, s plus 2. His age will be, here we need to put a equal to. So whose age? Man's age. So m plus 2 is equal to twice the age of a son. At that time, what is son's age? M plus 2 equal to 2 into s plus 2. That is second equation. Normally, how we solve in school days is, we'll keep everything into ax plus by equal to c format. Okay, so take s in the left hand side. First equation, what will happen? M minus s equal to 24. Understand? Second equation. First we'll take m plus 2 equal to 2s plus 4. M minus 2s is equal to 2, take right hand side. 4 minus 2. M minus 2s is equal to 2. This is second equation. Now write these two equations. M minus 2s is equal to 2. M minus s is equal to 24. Now, while subtracting, m get cancelled. Minus s is equal to minus 22. Here minus will happen. So s is equal to 22. This is equation solving. Formula method of solving this question. Understand? Last time what I have taken is substitution. That will be a little bit easier. If you substitute m value here, then it will be one variable, one equation. Then solving will be a little bit easy. Understand? This is actually a little bit lengthy solving it. This is also good, but point is, we are in a competitive exam. We need to save time. So in each and every place, we need to practice.
it may be absurd actually. Both are actually same, everything is same, but we need to save time. Even half minute is important. Understand? That's why always give preference to substitution method and then to equating the coefficient method. Both actually will explain 2.5 hours we have for simple equations itself. There actually we'll see again these questions later. I'm just taking randomly some questions. Clear? Okay. Since I'm seeing some North Indian names, that's why I'm taking it in English. Otherwise, we can communicate also. In case if you want actually Tamil explanation, that also we can make it. It's not an issue. Be free. Understand? In 1 or 2 classes actually will gel, but point is be free and so in each topic I have around 25 questions. I'll try to cover up 25 questions. That's my target. But uh, since many people will have a doubt, so we may solve 15 to 20 questions. Yeah, man, I understand, Ritika, but we'll see. Based on the number of students, actually, we'll decide. Kandipa will explain in between Tamil explanation also. So the point is uh, clear. So 15 to 20 questions I will take, and then in workout sessions I will cover up the remaining questions. Those any number of times you can ask. That's not an issue. Understand? Clear. One more question we'll solve in this, and then we'll move on to any other topic introduction since some more new faces came. Prem was here. Okay. Prem, Ritika, Nisha. Understand? All three are Tamil or Prem, you are from? That's why I asked from where actually you people came. Ritika from Erode, studying in Erode. Nish. Prem also Tamil. Nisha, you are from Madurai. Okay. Okay, okay, okay. Okay. If anyone joins, actually I'll move on to English. ஸோ கொஞ்சம் ஃப்ரீயாகவே பேசலாம் நம்ம, அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ பாயிண்ட் என்னன்னா புரியுது இல்லையா? மெத்தட் ஆஃப் டீச்சிங் கிளியரா இருக்கு இல்லையா? ஸோ நம்ம வந்து சொல்ல வர்றது என்னன்னா ஃபார்முலா மெத்தட் நமக்கு தேவை, அதனால அதை எடுப்போம் நம்ம. ஆனா நமக்கு டைம் சேவ் பண்ணுன்றதால ஷார்ட்கட்ஸ் எங்கெல்லாம் அப்ளை பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் நம்ம அப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ட்ரை பண்றோம். கிளியர்? ஆப்ஷன் மெத்தட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சி அகைன் அண்ட் அகைன் யூ ஹவ் டு சி த ஆப்ஷன்ஸ். அந்த ஆப்ஷன் அப்ரோச் எப்பயுமே இருக்கணும் மைண்ட்ல. 4 ஆப்ஷன் இருக்கிறதால நமக்கு. பட் ஆப்ஷன் மெத்தட் எங்கெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா கேனாட் பி டிட்டர்மைண்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருந்தாலோ, நன் ஆஃப் திஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருந்தாலோ, அப்பெல்லாம் நம்ம ஆப்ஷன் மெத்தட் ட்ரை பண்ணக்கூடாது. ஓகே? ஏன்னா நன் ஆஃப் திஸ் இருந்ததுன்னா நம்ம 3 ஆப்ஷன் ட்ரை பண்ணுவோம் இல்லையா? அதுக்கு ஒரு 10 செகண்ட்ஸோ 20 செகண்ட்ஸோ எடுக்கும். சில டைம்ல நன் ஆஃப் திஸ் வந்தா நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகி நின்றுடுவோம். என்னடா இது அப்படின்ட்டு. நன் ஆஃப் திஸ் இருந்தா இன்னொரு பிரச்சனையும் இருக்கு. ஒரு ஆன்சர் வரும், உடனே நம்ம அதான் ஆன்சர் நினைப்போம். அப்படியும் இருக்காது. 2-3 ஆன்சர்ஸ் இருக்கலாம், இன்ஃபைனைட் ஆன்சர்ஸ் இருக்கலாம் ஒரு கொஸ்டினுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரியும் இருக்கும். ஸோ நன் ஆஃப் திஸோ கேனாட் பி டிட்டர்மைண்டோ இருந்தா யூ ஷுட் நாட் ட்ரை வித் ஆப்ஷன் மெத்தட். இதெல்லாம் கொஞ்சம் ரூல்ஸ். ஓகே? மற்றபடி நம்ம டெஃபினெட்லி வி கேன் மேக் இட் இன்டு ஆப்ஷன் மெத்தட் வந்து பெஸ்டா இருக்கும். ஆக்சுவலா நீங்க கொஸ்டினை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் ஆப்ஷன் மெத்தட் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், நம்ம கரெக்டா பண்ணிருக்கோமான்றதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதுக்காக சொல்றேன். ஓகே? ஸோ இப்போ இந்த கொஸ்டின் எடுத்துக்கலாம். we'll take one more UPSC questions. ஓகே? இப்போ இவன் எப்படி கேட்டிருக்கான் பாரு. இது வந்து டேட்டா சஃபிஷியன்சின்னு சொல்லுவாங்க. இது ஒரு டாபிக்கா we can see. Data sufficiency means they'll give some 2 statements whether 1 alone is sufficient, 2 alone is sufficient. ஒரு சில அகாடமிஸ் வந்து இதை வந்து தனி டாபிக்கா வந்து டேட்டா சஃபிஷியன்சின்னு எடுப்பாங்க. அப்படி எடுக்க முடியாது ஆக்சுவலா. நம்ம எல்லா டாபிக்ல வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் ஏஜஸ்ல இருந்து they have asked in 2022. Sometimes they may ask from ratio proportion. Sometimes they may ask in from time and work, time and distance. Statement 1 alone is enough or 2 alone is enough or both are needed or both are not sufficient அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இங்க வந்து 2 things you have to take care. ஓகே? மனிஷா இஸ் 24 இயர்ஸ். இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க? வாட் இஸ் த ஏஜ் ஆஃப் த மனிஷா? அதான் கொஸ்டின். கிளியர்? யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின். வாட் இஸ் த ஏஜ் ஆஃப் மனிஷா? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம். வாட் இஸ் மனிஷா இஸ் 24 இயர்ஸ் யங்கர் தேன் ஹர் மதர். இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்ட்டு. ஸோ
நீங்க XYன்னு எடுக்கக்கூடாதீங்க. மனிஷாவை நான் என்ன பண்றேன்? MAன்னு எடுத்துக்கிறேன். மதரை வந்து MOன்னு எடுத்துக்கிறேன். சரியா? மனிஷா இஸ் 24 இயர்ஸ் யங்கர் டு மதர். அப்போ -24 கொடுக்கணும். கிளியரா? மனிஷா இஸ் 24 இயர்ஸ் யங்கர் தேன் ஹர் மதர். ஸோ MO -24. எல்டர் தேன் அப்படின்னா பிளஸ், யங்கர்ன்றதால மைனஸ். இப்போ இந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு வெதர் வி கேன் ஏபிள் டு ஆன்சர். மனிஷாவோட ஏஜ் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னா சொல்ல முடியாது. மதரோட ஏஜ் தெரிஞ்சாதான் சொல்ல முடியும். ஸோ அப்போ ஒன் அலோன் இஸ் நாட் சஃபிஷியன்ட் டு ஆன்சர் திஸ் கொஸ்டின். டெஃபினட்டா ஐ கேன் சே. ஓகே, சரி, ரெண்டாவது ஆப்ஷனுக்கு போலாம். 5 இயர்ஸ் லேட்டர். 5 இயர்ஸ் லேட்டர் மனிஷாவோட ஏஜ் என்னது? MA + 5. மதரோட ஏஜ் MO + 5. மனிஷா and mother are in the ratio MA + 5, MO + 5 are in the ratio 3:5. 3/5 ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி AX + BY ஃபார்மெட்டில் எழுதணும். அகைன் அதுவும் டைம் எடுக்கும். இங்க திரும்பவும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அலோன் வச்சு சால்வ் பண்ண முடியுமானா இதுவும் சால்வ் பண்ண முடியாது. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 2 அலோனும், ஏன்னா 2 வேரியபிள் இருக்கு. அப்போ 2 ஈக்குவேஷனையும் சேர்த்து தான் சால்வ் பண்ணணும். சால்வ் பண்ணி பார்க்கணும். ஒரு சில டைம் 2 ஈக்குவேஷன் இருக்கு, நம்ம ரெண்டுத்தையும் வச்சு சால்வ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு ஆப்ஷன் சி போயிடக்கூடாது. ஏன்னா சில டைம்ல ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட்டே வேற மாதிரி கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அதனால சால்வ் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் we have to say ஆப்ஷன் சியா இல்லையா அப்படின்ட்டு. ஓகே, இப்போ சால்விங் பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி ஈக்குவேட்டிங் த கோஎஃபிஷியன்ட் மெத்தட் இது கரெக்டான சாய்ஸ் கிடையாது. சப்ஸ்டியூஷனுக்கு தான் முக்கியத்துவம் தரணும். நான் MA இருக்கிற இடத்துல MO -24 கொடுக்குறேன். அப்போ என்ன ஆகும்? மதர் -24 + 5 MO + 5. அப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன ஆயிடும்? MO -19 by MO + 5. இதுதான் 3/5 வந்திருக்கு. இப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 5MO 95 3MO + 15 வந்துடும். MO எல்லாம் ஒரு பக்கம் எடுத்துட்டு வந்துருங்க. இனிஷியலா கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். நீங்க இந்த XY மைண்ட் செட்ல இருந்து வெளியே வர்றது கண்டிப்பா கஷ்டமா தான் இருக்கும். ஆனா வெளியே வந்து தான் ஆகணும். இது நிறைய இடத்துல உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ரீசனிங்ல ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதனால தான் சொல்றேன். இப்போ மதர் ஏஜ் வந்து 55. அப்போ இதை வச்சு மனிஷாவோட ஏஜ் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி. கிளியரா? இப்போ இது வந்து ஆப்ஷன் மெத்தட்ல ட்ரை பண்ண முடியாது. அதான் நான் சொன்னேன் ஏற்கனவே. ஃபார்முலா மெத்தட் தான் எல்லா கொஸ்டின்ஸ்க்கும் ஒர்க் அவுட் ஆகும். ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்திருந்தா தான் நம்ம ஆப்ஷன் அப்ரோச் பண்ண முடியும். இது ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் ஏஜஸ்ல கொடுத்தாலும் டேட்டா சஃபிஷியன்சி கண்டிப்பா ஆப்ஷன் மெத்தட் ஒர்க் அவுட் ஆகாது. பிரேம், நீங்க எத்தனாவது அட்டெம்ப்ட் ஆக்சுவலா? ஃப்ரெஷரா இல்ல வாட்ஸ் யுவர் ப்ரொஃபைல்? சாட் விண்டோல போட்டாலும் சரிதான், இல்ல பேசினாலும் ஓகே. ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. ஓகே 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 பிரேம். கிளியரா? புரிஞ்சுக்க முடியுதா? எனி டவுட்ஸ் இன் திஸ் கொஸ்டின்? கொஸ்டின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ஸ்டாப் பண்ணீங்கன்னா தான் we can explain again. என்ன டவுட் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா we can explain again. ஜஸ்ட் கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன். அப்ப இந்த இடத்துல சிம்பிள் ஈக்குவேஷன்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ், நம்ம இது ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் ஏஜஸ் ஈஸியா நடத்திடலாம். ஓகே, ஆனா அந்த சால்வ் பண்றது இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். இதெல்லாம் நான் ஃபவுண்டேஷன் கிளாஸ்ல எதெல்லாம் நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிடுவேன். அதெல்லாம் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா தான் பெட்டரா இருக்கும். ஓகே, தேங்க்யூ. காப்பி பண்றது லேட் ஆகுதுன்னா சில டைம்ல ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கங்க. அது இட்ஸ் அப் டு யூ. ஓகே, இப்போ இது ஒரு நல்ல கொஸ்டின் ஆக்சுவலா. பவர் ஆஃப் ஆப்ஷன் மெத்தடுக்கு பெஸ்ட் கொஸ்டின் இது ஆக்சுவலா. எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் பாருங்க. இந்த கொஸ்டினோட நம்ம இந்த டாபிக் நிறுத்திக்கலாம். நியூமரேட்டர் ஆஃப் a fraction is 5 less than the denominator. இப்போ என்ன கேட்டிருக்கான்னா ஒரு ஃபிராக்ஷனை கேட்டிருக்கான். நமக்கு அது என்னன்னு தெரியாது. நான் என்ன பண்றேன்? n dன்னு எடுத்துக்கிறேன். நியூமரேட்டரும் எனக்கு என்னன்னு தெரியாது, டியும் என்னன்னு தெரியாது. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன? நியூமரேட்டர் ஆஃப் a fraction is, அந்த இஸ் போட்டிருக்க இடத்துல நம்ம we have to put equal to, right? ஓகே, நியூமரேட்டர் ஆஃப் a fraction is 5 less than the denominator. ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் புரியுது இல்லையா? 5 less than the denominator. எங்க வந்து ஈக்குவல் டு போடணும், எங்க less than இருக்கிறதால -5 போடணும். அதுக்கப்புறம் if 2 is added to both numerator and denominator, if 2 is added to both numerator and denominator அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ n plus 2 by d plus 2, the ratio becomes 1/2 ன்னு கொடுத்திருக்கான். இப்போ இதை வந்து நம்ம அப்படியே கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி சொன்னோம்னா கண்டிப்பா டைம் எடுக்கும் ஒரு கொஸ்டினை.
ஏஎக்ஸ் பிளஸ் பிஒய் பிளஸ் சி ஃபார்மேட்ல எழுதணும்னா அப்போ இங்க சப்ஸ்டியூஷன் நம்ம லாஸ்ட் கொஸ்டின் போட்ட மாதிரி சப்ஸ்டியூஷன்ல போடலாம். அப்போ என்ன ஆகும்? டி மைனஸ் ஃபைவ் பிளஸ் டூ டி பிளஸ் டூ ஈக்குவல் டு 1/2. d minus 3 by d plus 2 equal to 1/2. 2d minus 6 d plus 2. 2d minus d 2 plus 6. d ஓட வேல்யூ 8. ஓகே, அப்போ n ஓட வேல்யூ 3. அப்போ ஆன்சர் வந்து 3/8. சரியா? இதுதான் ஈக்குவேஷன் சால்விங் லாஜிக். அதாவது ஃபார்முலா மெத்தட்னு சொல்லுவேன் நான் இதை. இது லாஜிக். சப்ஸ்டியூஷன் நம்ம அப்ளை பண்றோம். ஒரு லாஜிக் அப்ளை பண்றதால நமக்கு ஒரு வேரியபிள் ஒன் ஈக்குவேஷன் ஆயிடுது. ஸோ சால்விங் வந்து ஈஸியா இருக்கு. சரி, இதுக்கான பெஸ்ட் மெத்தட் வந்து ஆப்ஷன் மெத்தட் தான். ஏன் அப்படின்னா இப்ப பார்ப்போம். மொத்தம் 4 ஆப்ஷன் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன? நியூமரேட்டர் ஆஃப் a fraction is 5 less than the denominator. இது 5 less than ஓகே. இது 5 less than ஓகே. இதுவும் 5 less than ஓகே. இது 5 less than 3/8 சாரி 3/8 போட்டுருக்கணும். ஓகே, ஆன்சர் மைண்ட்ல வந்துருப்போம். இப்போ இதுவும் 5 less than. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல 4மே கரெக்டா வருது. ஓகே. 2 is added to both numerator and denominator சொல்றான். அப்ப 8/13 வருமா? இது 1/2 ஆகுதா? ஆகல. அப்ப இது ஆன்சர் கிடையாது. 15/20 ரெண்டு ஆட் பண்றேன். அப்ப என்ன ஆகும்? 3/4 வரும். ஆனா எனக்கு என்ன வரணும்? 1/2 வரணும். இது ஆப்ஷன் கிடையாது. 20/25 4/5 வருது. எனக்கு என்ன வரணும்? 1/2 வரணும். இதுவும் ஆப்ஷன் கிடையாது. 5/10 1/2 வருது. பார்த்த உடனே சொல்லிடலாம் இதுதான் ஆன்சர். புரியுது ஆப்ஷன் மெத்தட் பவர் என்னன்ட்டு? ஸோ ஆப்ஷன் மெத்தட்ன்றது இதுதான். கொஸ்டினை பார்க்கும் போதே வி கேன் சால்வ். என்ன சொல்லியிருக்காங்க அதை ஜஸ்ட் அப்ளை பண்ணி பார்க்கறதுக்கு ஒரு செகண்ட் தான் எடுக்கும். அப்படியே பார்த்தாலே சொல்லிடலாம் டக்குன்னு. எல்லாமே 5 கம்மியா இருக்கா? ஓகே. ஏதாவது ஒன்று 5 அதிகமா இருக்கு, இல்லை 2 கம்மியா இருக்கு, அந்த மாதிரி தான் அந்த ஆப்ஷன் எலிமினேட் பண்ணிடணும். முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆப்ஷன் எலிமினேட் பண்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ உங்களுக்கு சக்சஸ் ரேட் வரும் இல்லையா? அதனால ஸோ இந்த ஆப்ஷன் எலிமினேட் ஆகுதா? ஓகே, எலிமினேட்டட். அப்போ மீதி இருக்கிறது தான் நம்ம ட்ரை பண்ணுன்றது. அதுக்கப்புறம் நீங்க ஃபார்முலா மெத்தட் அப்ளை பண்ணலாம், அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது, இதுல இருந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அவ்வளவுதான் பாயிண்ட். கிளியர்? டன்? ஓகே. இப்போ நீங்க சொல்லுங்க. ஏதாவது நீங்க என்ன எதிர்பார்த்து வந்தீங்க? என்ன டாபிக்? வேற ஏதாவது டாபிக் உங்களுக்கு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்கணும், இல்ல எது பார்க்கணும்? இப்போ நம்ம லாஸ்ட் அனாலிசிஸ் பார்த்தீங்கன்னா, நான் திருப்பி திருப்பி சொல்றது தான். இப்போ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரெஷ் பேஜ் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே. நான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க போறது ஏன்னா இப்போ நம்பர் சிஸ்டம். ஓகே, நம்பர் சிஸ்டம்ல பார்த்தீங்கன்னா டிவிசிபிலிட்டி ரிலேட்டட் கொஷின்ஸ், யூனிட் டிஜிட் ரிலேட்டட் கொஷின்ஸ், 2 டிஜிட் நம்பர் 3 டிஜிட் நம்பர் கொஷின்ஸ், இந்த டாபிக்ல இருந்து மட்டுமே 10+ கொஷின்ஸ் வருது நம்பர் சிஸ்டம்ல இருந்து. ஓகே, லாஸ்ட் 4 இயர்ஸா பாத்தீங்கன்னா இப்ப 2017 வரைக்குமே வந்து கொஷின்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா டாபிக்லயும் ஈவனா இருந்தது. 1 or 2 கொஷின் ஃப்ரம் ஈச் செஷன் அப்படின்னு இருந்தது. 2018ல தான் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா வந்து டார்கெட் பண்ணாங்க நம்மள. எப்படின்னா வந்து இப்ப பாருங்க, நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அண்டர்ஸ்டாண்ட். வெயிட். அந்த டாபிக்கோட வெயிட்டேஜ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சது 2018ல இருந்து தான். அந்த ஸ்லைடு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். செகண்ட். இந்த ஸ்லைட்ல டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன் கொடுத்துருப்பான் பாருங்க. 2018ல 14 கொஷின்ஸ் வந்தது. ஸோ அது வரைக்கும் நான் 1-2 கொஷின்ஸ் கேட்டுருந்தவங்க 2014ல நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டாபிக் வெயிட்டேஜ் வந்து வர ஆரம்பிச்சது. நம்பர் சிஸ்டம்ஸ்ல நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓகே, நம்பர் சிஸ்டம்ஸ்ல நியூமரிக்கல் ஆப்டிடியூட்ல கொஷின்ஸ் அதிகம். அதுல நம்பர் சிஸ்டம்ல நிறைய கொஷின்ஸ் வர ஆரம்பிச்சது இந்த இடத்துல தான்.
ஓகே. ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம அதனால தான் டார்கெட் பண்றது இந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 மந்த்ஸ்ல நம்ம வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 1 to 1 1/2 மந்த்ஸ்ல இதுவரைக்கும் நம்பர் சிஸ்டம். இந்த டாபிக்ஸ்லயே இந்த 3 டாபிக் அப்புறம் எல்சிஎம், ஹெச்எஃப் அது கூட நம்பர் சிஸ்டம்ல தான் வரும். அப்புறம் பேசிக்ஸ் கிட்டத்தட்ட நம்ம வந்து 7 கிளாஸ் நான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். இந்த 7 கிளாஸஸ்ல நம்ம வந்து அந்த 10 to 12 கொஸ்டின்ஸ டார்கெட் பண்றோம். ஸோ அப்படின்னா நமக்கு அவுட் ஆஃப் 40 25% சிலபஸ் உங்களுக்கு 40 நாள்ல கவர் ஆயிடும். நான் 6 மந்த்ஸ் சொல்றேன். பட் ஆனா இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா நமக்கு மோர் அ கொஸ்டின்ஸ் வந்து நமக்கு இங்க தான் வருது. அதனால சொல்றேன். சரியா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 2ண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, யுபிஎஸ்சி ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ் பண்றதுல நமக்கு தெரியறது பெர்முடேஷன் காம்பினேஷன். அதுவும் லாஸ்ட் இயர்ல தொடர்ச்சியா வந்து நெறைய கேட்டுட்டே இருக்காங்க. திருப்பி வந்துட்டே இருக்கு. பெர்முடேஷன் காம்பினேஷன்ஸ். இது நமக்கு ஸ்கூல் படிக்கும்போது நம்ம 11த்ல படிச்சிருப்போம். பெர்முடேஷன்ஸ் அண்ட் காம்பினேஷன்ஸ். ஸோ நம்பர் சிஸ்டம்ஸ்க்கு அதிக வெயிட்டேஜ். 6+ கொஸ்டின்ஸ் குடுத்துட்டே இருக்காங்க. அப்புறம் இப்ப பார்த்த கொஸ்டின் சிம்பிள் ஈக்குவேஷன்ஸ். இதுல 3+ கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு. மினிமம் 3+ கொஸ்டின்ஸ். இது 10+ கொஸ்டின்ஸ். ஸோ இதுவே நமக்கு 20 கொஸ்டின்ஸ் வந்துரும். இதுல எல்சிஎம், ஹெச்எஃப்பும் ஆடட். ஓகே. ஸோ 20 கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம வி கேன் மேக் இட். அபார்ட் ஃப்ரம் தட் ரேஷியோ ப்ரொபோர்ஷன்ல 2 கொஸ்டின், பெர்சன்டேஜ்ல 2 கொஸ்டின் அந்த மாரி அது தனி. அந்த ஜோன் தனி. ஓகே. அந்த ஜோன்ல வந்து தனியா நம்ம யோசிக்கணும். பட் இந்த டாபிக்ஸ்ல தே ஆர் கிவிங் மோர் பிரெஃபரன்ஸ். அதனால நம்ம இனிஷியல் டேஸ்ல நம்ம இதுல நெறைய கொஸ்டின்ஸ் பிராக்டிஸ் பண்ணோம். அண்ட் இதுவரைக்கும் நீங்க புக்ஸ் வாங்கல அப்படின்னா, என்னோட சஜஷன் வந்து குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிட்யூடுக்கும் சரி, ரீசனிங்க்கும் சரி. வெர்பல், நான் வெர்பல்னு இருக்கும் ஒரு புக். வெர்பல், நான் வெர்பல் 2த்துக்குமே ஆர்.எஸ். அகர்வால் பெஸ்ட். புக் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா எந்த புக்கா இருந்தாலும் எனக்கு ஓகே. ஐ டோன்ட் இந்த இந்த புக் தான் வாங்கணும்னு நான் சஜெஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். இதுவரைக்கும் வாங்கல அப்படின்னா யூ கேன் கோ ஃபார் குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிட்யூட். ஓகே. வெர்பல், நான் வெர்பல், ரீசனிங். ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். பெரிய புக்கா இருக்கும். ஆனா இது 2மே மோர் ஆப்ஷன்ஸ் வில் சி அவ்வளவுதான். வேற எதுவும் இல்ல. இன் 2004ல நாங்க படிக்கும்போதும் சரி, அப்பவும் ஆர்.எஸ். அகர்வால் தான், இப்பவும் ஆர்.எஸ். அகர்வால் தான். புக்கோட வால்யூம் தான் அதிகமாயிட்டு இருக்கு. நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் அதிகமாயிட்டு இருக்கு. ஸோ 200+ கொஸ்டின்ஸ் இன் ஈச் டாபிக் வில் பி தேர். ஸோ அதனால நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். நம்ம அந்த ஒர்க் அவுட் செஷன் சொல்றதாகட்டும், இல்ல 1 வீக் அடுத்த வீக்குள்ள நம்ம ஒரு டெய்லி 10 கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண போறோம் இல்லையா? அது எல்லாமே சேம் பேஜ்ல சால்வ் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். பட் இட் டசன்ட் மீன் தட் நான் ஆல்ரெடி வேற புக் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா, இட் இஸ் ஃபைன் ஃபார் மீ. வெல் அண்ட் குட் ஃபார் மீ. ஓகே. ஸோ அதனால நீங்க வந்து உடனே போய் இதுக்காக புக்ஸ் வாங்க தேவையில்ல. ஓகே, ஓகே மித்திகா. யூ 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 கேரி ஆன். ம், ம். எஸ். ஸோ நான் இப்போ என்னன்னா, நெக்ஸ்ட் டெமோ வந்து இப்ப பார்த்தீங்கன்னா, நாளைக்கு, நாளான்னைக்கு டெமோ இருக்கு. பட் ஃபர்ஸ்ட் 1/2 அன் ஹவர் வந்து ஜெனரல் இன்ட்ரோடக்ஷன் குடுத்துட்டு, அதுக்கப்புறம் டாபிக்ல இன்ட்ரோடக்ஷன் குடுப்பேன். ஸோ அதனால உங்களுக்கு சப்போஸ் நீங்க சேம் ஸ்டூடண்ட்ஸ் தான் ஆட் ஆயிருந்தீங்கன்னா, நான் வேற டாபிக் இன்ட்ரோடக்ஷன் குடுக்குறேன். அது ஒண்ணும் எனக்கு பிரச்சனை இல்ல. இப்ப நீங்களே எந்த டாபிக் கேட்டாலும் ஐ அம் ரெடி டூ கிவ் இன்ட்ரோடக்ஷன். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு கிளாரிட்டி வேணும், ஏதாவது டவுட்ஸ் வேணும்னா, நீங்க தான் சொன்னா கரெக்ட்டா இருக்கும். ஓகே. ஸோ அதனால புக்ஸ் வாங்குறத பொறுத்தவரைக்கும் நான் சஜெஸ்ட் பண்றது இது. ஏன்னா நம்ம மெட்டீரியலா குடுக்கறது நெறைய இன்ஸ்டிடியூட்ஸ்ல மெட்டீரியல்ஸ் குடுப்பாங்க. அதுவுமே நான் ஏன் சஜெஸ்ட் பண்றது இல்ல அப்டின்னா, ஆ நம்ம மெட்டீரியலா குடுத்தாலும் எந்த இன்ஸ்டிடியூட் மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கனாலும் 40 கொஸ்டின்ஸா இருக்கும். ஆனா ஸ்டாண்டர்ட் புக்குக்கு போனீங்கன்னா 200 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். 100 கொஸ்டின்ஸ் 100+ கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கும். ஸோ எந்த டாபிக் எடுத்தீங்கனாலும் சரி. நீங்க இஃப் யூ கேன் கிராஸ் செக் எனி இன்ஸ்டிடியூட் ஆப்டிட்யூட் புக்ஸ் ஜெனரலா சொல்றேன். ஃபோர்ஸ் பண்ணி சரி குடுக்கணுமேன்னு குடுக்கறது அது. அது பேப்பர் வேஸ்டேஜ் தான் என்ன பொறுத்தவரைக்கும். ஸோ அதனால இன்ஸ்டிடியூட் மெட்டீரியலோட நம்ம எப்படி மத்த சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு எப்படி போறோமோ, அதே மாரி இதுக்கும் சப்ஜெக்ட்டுக்கு எக்ஸ்பெர்ட் புக்ஸ் போறது பெட்டர். ஓகே. இதுல மோர் கொஸ்டின்ஸ் வில் பி தேர். ஸோ அதனால நம்ம ரேண்டமா சால்வ் பண்றதுக்கு அவன் பிராக்கெட்லயும் குடுத்திருப்பான். எந்தெந்த எக்ஸாம்ல கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு. அபார்ட் ஃப்ரம் தட் நான் குடுக்குற ஹேண்ட் அவுட்லயும் டெஃபினெட்லி யூ வில் ஹேவ் 25 கொஸ்டின்ஸ் ஃபார் ஈச் டாபிக். அது இருக்கும். ஸோ அதனால நம்ம 2மே இருக்கிறதால வி கேன் பேலன்ஸ். ஓகே. இது புக்ஸ் வாங்குறத பொறுத்தவரைக்கும். வேற என்ன டவுட்ஸ்? பிரேம் நீங்க கொஞ்சம் லேட்டா வந்தீங்க. அதனால உங்களுக்கு ஏதாவது கிளாரிட்டி வேணும்னா, ஸோ நம்ம டார்கெட் பண்றது 50 கிளாஸஸ் பிளான் பண்றோம். வீக்லி 2 கிளாஸ் அப்புறம் ஒரு டிஸ்கஷன் செஷன் மாரி ஒரு ஒர்க் அவுட் செஷன்ற மாரி சொல்றோம். நான் ஒரு 5 கொஸ்டின்ஸ் போஸ்ட் பண்ணிட்டு உங்கள வந்து சால்வ் பண்ண சொல்லுவேன். 10, 15 மினிட்ஸ் எடுத்துட்டு நீங்க ஆன்சர்ஸ் போட்டு சால்வ் பண்ணி குரூப்ல அனுப்பலாம்.
யூ கேன் நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணது கூட அனுப்பலாம். அத வச்சு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி ட்ரை பண்றது. அதான் இதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே. 29th நவம்பர்லேருந்து டார்கெட் பண்றோம் கிளாஸஸ் ஆரம்பிக்கிறது. இந்த 1 வீக்ல டெமோ யாரெல்லாம் வராங்களோ அவங்களுக்குலாம் பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் வில் ஸ்டார்ட் ரெகுலர் கிளாஸஸ். ஒன்ஸ் ஒரு பேட்ச் ஆரம்பிச்சதுன்னா நம்ம அந்த பேட்ச ரெகுலரா சின்சியரா எடுத்துட்டு போய்க்கலாம். சரியா? எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ் யூ பீப்பிள் ஹேவ்? கூடவே சால்வ் பண்ணிட்டு வரணும். அதான் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். திரும்ப திரும்ப நம்ம அதுதான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்றது. அந்த 1 ஹவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்கன்னா போதும் எனக்கு. டெய்லி 1 ஹவர் இஃப் யூ ஸ்பெண்ட் அபார்ட் ஃப்ரம் அவர் கிளாஸ் ஹவர்ஸ், வீக்லி நமக்கு எப்படியும் ஒரு 7.5 ஹவர்ஸ் வி ஆர் டார்கெட்டிங். அது இல்லாம 1 ஹவர் டெய்லி. ஸோ 7 ஹவர்ஸ். ஸோ 14 ஹவர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டா தான் வி கேன் மேக் அன் இம்பாக்ட் இன் CSAT. நீங்க தான் சொல்லணும். இதுக்கப்புறம் ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா. இப்ப நான் இந்த மாதிரி தான் ஒரு டாபிக்கும் ஐ வில் கிவ் இன் மை யூஷுவல் கிளாஸ் ப்ராசஸஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன், அந்த டாபிக் பத்தி ஒரு டீடைல் இன்ட்ரோடக்ஷன், அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின்ஸ், அதுலயே நடுவில் யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணிட்டு இருப்பேன். நெக்ஸ்ட் 2 ஹவர்ஸ் கொஸ்டின்ஸ். அப்படிதான் நம்ம அப்ரோச் இருப்போம். நடுவில் உங்களுக்கும் டைம் கொடுத்து நீங்க சால்வ் பண்றதுக்கு டைம் கொடுத்து பார்ப்போம். அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம். ஓகே. இன்னும் ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணணும் இல்ல ஏதாவது டாபிக் இன்ட்ரோடக்ஷன் வேணும்னா நீங்க சொல்லலாம். ஆடியோல வர்றதுனால வாங்க. என்ன டவுட்ஸ் ஓப்பனா பேசினாதான் நமக்கு ஐடியா கிடைக்கும். அதுக்காக கேட்குறேன். சென்னையில இருக்கவங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் செஷன்ஸ் வந்து நேர்ல வந்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் கிளாரிட்டி தரலாம். அது எக்ஸ்ட்ராவா ஐ கேன் சே சண்டேஸ்ல அந்த மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணி டைம் கொடுக்குறேன். நேர்ல நம்ம ஒரு சில டைம் மீட் பண்றது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும் ஆக்சுவலா. பட் எனிவே ஆன்லைன்லயுமே நீங்க நீங்க கரெக்டா போஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா see, எனக்கு ஹேண்ட் ரைட்டிங்லாம் பிரச்சனை இல்லை. இஃப் யூ போஸ்ட் இட் ஐ கேன் கிவ் சஜஷன்ஸ். ஓகே. ஸோ நாளைக்கு நாளான்னைக்கு டெமோ கிளாஸ்ல வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஜென்ரல் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் டாபிக் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுப்பேன். ஸோ நீங்களே வந்தீங்கன்னா நான் வேற டாபிக் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்குறேன். அதனால அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இல்லைன்னா வந்து சேம் டாபிக் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கலாம்னு யோசிச்சிருக்கேன். ஏன்னா அப்பதான் ஓவர்லாப்பிங் இருக்காது நம்ம டாபிக் ஆரம்பிச்ச பிறகு. அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இருந்தாலும் சொல்றேன். எனிவே வில் சி மோர் கொஸ்டின்ஸ் இன் ரெகுலர் கிளாஸஸ். ஓகே. சரி, எதுவும் கொஸ்டின்ஸ் இல்லைன்னா நம்ம செஷன் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். இது இருந்ததுன்னா நீங்க சொல்லலாம். எஸ். தேங்க்ஸ் 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 நிஷாதன். ரெகுலர் கிளாஸ்ல பார்ப்போம். சரிங்களா? தேங்க்யூ. Thank you so much, sir. Thank you for attending the demo class, Nishan Prem. So we'll soon contact you. Thank you so much. தேங்க்யூ சார்.